ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಾರೀಕು 21/8/2023 ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿದಂತ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಸಮನ್ಸ್, ನೋಟಿಸಸ್, ಪ್ರೊಸೆಸಸ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೇಲ್ ರೂಲ್ಸ್ 2023 ಈ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿ ವಕೀಲರಿಂದ 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಲಿಖಿತವಾದಂತಹ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಂತರ ಇದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಸಮನ್ಸ್, ನೋಟಿಸ್, ಪ್ರೊಸೆಸಸ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಬೈ ಕೊರಿಯರ್ ರೂಲ್ಸ್ 2023 ಈ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡಕ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಹೊಂದಿ ಈ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ವಕೀಲ ಬಾಂಧವರು ಈ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಮ್ಮ ಲಿಖಿತ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 15 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಗೆಜೆಟ್. So it says any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft by the High Court of Karnataka before the above specified period will be considered. Objections or suggestions may be addressed to the Registrar General, High Court of Karnataka, Bengaluru 1. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಜಾರಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್, ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೋ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ courier agency means the courier agency on the panel of approved couriers. Central project coordinator is defined. Chief Justice, of course. Case information status or CIS means the software got developed by the e-commerce of the Supreme Court of India. Civil proceedings in terms of civil proceedings shall mean and include all proceedings before the court and tribunals other than criminal proceedings. ಈ ಎರಡು ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Then courier or courier agency means any person, entity engaged in the door-to-door transportation of time-sensitive documents, goods or articles utilizing the services of a person either directly or indirectly to carry or convey such documents, goods or articles. Of course, court means the court which has ordered the issuance of summons. District level monitoring committee, ಇದನ್ನ ನಂತರದ ನಿಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಇದೊಂದು ಹೊಸ ತರವಾದಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎನ್ವಲಪ್ಸ್, ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್, ಪಾರ್ಸಲ್ಸ್ containing summons, notices, documents or other communications of the court handed over for services to the approved courier agency. Principal district judge or district judge ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ, recommendations and monitoring committee, registrar general, registrar computer, registrar judicial. Registry means the administrative wing of the court or tribunal. Tribunal means tribunal coming under the supervisory jurisdiction of the High Court. The Chief Justice may constitute. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ, RMC, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್, 1 district judge, selection grade, super time scale nominated by the Chief Justice. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನ ವ್ಯಯ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈಗ ನೋಡಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 3ರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ courier ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೈ courier ಏಜೆನ್ಸಿ. The RMC shall invite applications from courier agencies for empanelment. So RMC ನವರು courier ಏಜೆನ್ಸಿನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ they carefully analyze the applications and they select the courier agencies. The RMC shall, on receipt of the applications, prepare a panel of all the applicants, taking into consideration the reputation of the courier, past record of the courier, structure of the organization of the courier. So ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಈ ಕಮಿಟಿನವರು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Package handed over to the approved courier agency shall be handled only by the regular employees which can read and write Kannada and English languages. Then in the event of NSPT not made available, courier agency shall at its own cost develop and equip personnel delivering the package. ಇದು ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ a major exercise is being undertaken by the High Court and also the committees, also in coordination with the courier agency. Service by courier agency is defined in Chapter 4, Rule 14. Address, contact, deals with a party intending to send any summons, notice, process, documents to the other party by courier shall, if not already provided as required under Article 6 of the CPC, if there is any change in the address, provide the complete and current changed address of the other party or a party to whom it would like to serve by courier service. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ನೋಡಿ ಸಮನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊರಿಯರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು RMC ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಮಿಟಿನವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಈ ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸಾರಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಬರೀ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ವಕೀಲರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಓನ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ. ನಿಯಮ 17 ಈ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಸಮನ್ಸ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ದಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಸಮನ್ಸ್ ಬೈ courier shall be that shown in the cause title in the proceeding. In the event of service being required to be affected by any individual address, the party intending such service shall provide the same. Then delivering, then registry shall generate summons through the case information system CIS software using the requisite credentials. Now delivering summons ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ತಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Judge or the authorized official of the registry shall sign the said summons, notice or process, etc. The registry shall transmit the summons notice to the approved courier using approved courier agency using NSTEP application in CIS if made available. If NSTEP is not made available, the registry shall transmit the summons to the approved courier agency using the approved software integrated with the CIS. Registry shall maintain record of the summons, notices, etc. issued through the courier. ನೋಡಿ, ಈ ನಾವು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಸಮನ್ಸ್, ನೋಟಿಸಸ್, ಪ್ರೊಸೆಸಸ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಕೊರಿಯರ್, ಇದು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಸಮನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತದೆ. These rules shall also apply to the service of summons to witness or ಚಾಪ್ಟರ್ 5 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಮನ್ಸ್ ಟು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಸಮನ್ಸ್ ಟು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಸಮನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್, ಈ ನಿಯಮಗಳು ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಟಿಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ, ದ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ that a notice or any other communication in any proceeding before it may be sent by courier. Serving the powers of the court, nothing in the rule shall deem it to limit or otherwise affect the power of the court
relating to service of summons or other communications as given in the Civil Procedure Code. Now, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದವರು ನೋಟಿಸ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದು ವಕೀಲರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಕೊರಿಯರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು 5 ಲಕ್ಷದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಒಂದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಅವರ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊರಿಯರ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮಗಳು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ tenure of the agreement, then obligations of the service provider, then isolate the identifiable information, authority, confidentiality. ಸೊ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಒಂದು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಸೇಫ್ಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೂಲ್ಸ್ 2023. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ಮೇನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಸಮನ್ಸ್ ನೋಟಿಸಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ by electronic mail rules 2023. Now we are all aware that there is a paradigm shift in the entire technological advancement which has to be adopted by the courts. Otherwise we will be lagging behind hundreds of years, leaving the advocate fraternity in some sort of a medieval period. Therefore the High Court of Karnataka has made it made a very ನೋಡಿ, ಈ ನಿಯಮಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಕ್ಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ವಕೀಲರು, ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ವಕೀಲರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ವಕೀಲರು, ನಿಮಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಯಾರು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಕ್ಟ್ 2000. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೇಲ್ or address or email address means unique identifier of an email account used to send and receive email messages over the internet. ನೋಡಿ, ಈಗ ಕಳೆದ ಒಂದು 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ there is a complete paradigm shift in the manner of advocates utilizing the technology. Therefore the basic definitions like what is the meaning of electronic mail, what is the meaning of digital signature may not be necessary, because these rules, the definitions are made so as to limit the exact meaning and interpretation of the rule, so that tomorrow there shall not be any dispute. High Court means the High Court of Karnataka. Principal district judge or district judge means the district and sessions judge. Recommendations of the monitoring committee ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸಮನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಎದುರುದಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಂಚೆನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಡದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ electronic address of the other party or a person to whom it would like to serve by electronic service ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಎದುರುದಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕಂಪನಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು
ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಉದಕವಾದಂತಹ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ courts which are defined under the rules have to be provided. Parties to provide electronic mail address. A party desirous of sending any summons, notice, process or document to the other party by electronic mail shall, while providing such electronic email, party shall file an affidavit in the court stating that the electronic mail address of the other party given by him is correct to the best of knowledge, that the correspondence prior to filing of the case, the other party has accepted and responded to communication at the email address. ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಅವಾಗಲೇ, ನೀವು ವ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ಹೂಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎದುರುದಾರ ವಾದಿಯು ಕಳಿಸಿದಂತ ಏನು ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಈ ನೋಡಿ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಲಂಟರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೇಲ್, ಸ್ವತಃ ಪಕ್ಷಿಗಾರರು ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳೇನಿದೆವಲ್ಲ, ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಸಮನ್ಸ್, ನೋಟಿಸಸ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವಾಲಂಟರಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. A register of such any notice or communication sent on the said electronic mail will constitute valid service of summons or notices or other persons of service, other processes of service as given under the code or any other law for the time in force. A register of such email addresses shall be maintained by the recommendation and monitoring committee to enable service of notice, summons, documents and electronic mail. ನೋಡಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಕೆಳಗಡೆ, ಈ ನಿಯಮಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಇಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಮನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ನೀವು ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಮನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಳಿಸಬಹುದು. Digitally signed notices and process to be sent at the given electronic mail address in the appendix to the code. The summons are as approved by the High Court and digitally signed by the presiding officer of in this behalf shall be sent to the electronic mail address of the other party wherever necessary with the scanned images of the documents as mentioned in Rule 9 of Order 7. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, the summons process shall be sent by electronic mail service after the party has deposited the fee at such rate as may be determined by the High Court for itself and district court. ನೋಡಿ, ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊರಿಯರ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕೊಡೋದು, ಆ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ವೈಫೈ ಇರ್ತದೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಸಮನ್ಸ್, ನೋಟಿಸ್ಗೆ ನಾವು ಖರ್ಚನ್ನ ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಈ ಸಮನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ದ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಸೈರಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಸಮನ್ಸ್, ಪ್ರೋಸೆಸ್, notice on the other party shall provide the email address of the party to be served in the manner as stated above. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The party desirous of serving electronic summons process shall provide all documents which are required to be sent with such process in searchable portable document, that is PDF, or deposit in the court fees which may be so prescribed by the High Court and the concerned court for purposes of scanning of the required document. Rule 10
ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ upon receipt of process by the recipient, the system should auto generate acknowledgement email and send to the concerned officer of the court. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದಂತ ಏನು ನೋಟಿಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, this will be synchronized in such a way that even the officer of the court will have an access to the receipt of the summons by the opposite party by way of an email. When an email is not delivered or delivery of the email is disrupted and bounced back for any reason whatsoever, or return to sender message, bounce back message, or error message received from the mail server, the Nazrat process branch shall immediately send the PDF of the bounced email to the concerned court. Summons to witness, notice or other communication during the proceedings, saving of the power of the court. The certain powers are saved in such a way that nothing in these rules shall be deemed to limit or otherwise affect the power of the court relating to service of summons or service or notices or other communication as given in the code or any other law for the time in force. ದಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಮನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಅಡ್ಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, draft of the procedure to be followed in respect of service by email. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಟು ಬಿ ಫೈನಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ RMC ಅಂಡ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ನೀವು ಈ ನಿಮಗೆ PDF ಕಾಪಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ 5 ಮತ್ತೆ 6 ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. The court and its employees also accept no responsibility for any loss, damage, claim, expense, cost, or liability whatsoever, including in contract, tort, including negligence, pursuant to statute, and otherwise arising in respect of or in connection with the service of the electronic process. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ನ ದೂರು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿ Nazrat process branch of the concerned court establishment shall maintain record of the process sent through email. Separate folders denoting case number shall be created. Of course, this is all procedural, but the fundamental change, ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ತರವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತನ್ನ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ತಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಮನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಸಮನ್ಸ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನೋಟಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೋರ್ಟ್, ಇದನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ತಾವು ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ತಾವು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ತಾವು ತಮ್ಮ ಏನಾದ್ರೂ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ತಮ್ಮ ತಕರಾರಿದ್ರೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಾವು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನೇ ಕೂಡ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು 2 ತರ ಇದೆ. ಒಂದು, we are all used to we all belong to this Jurassic period where everything is age old system. ಒಮ್ಮೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆಗ್ತಾನೆ 35 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಕೀಲನಾಗಿ ಬಂದಾಗ 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಹಾಕಿಲ್ದಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ನೋಟಿಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಏನು ತಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೂಲ್ಸ್ 2023. 2023 ವರ್ಷದಂದು ಮತ್ತು 21/8/2023 ದಿನಾಂಕದಂದು
ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೂಲ್ಸ್ ಇದನ್ನ ತಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಕರಾರನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ದೇ ಶಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ಶಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ದಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಗೆಜೆಟ್. ಫಾರ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಲೈಡ್ ತರ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ನಿಯಮಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ 2023 ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ, ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನಾನು ಓದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತಪ್ಪಾಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, the commitment, I should not say this, the commitment of the honorable judges to bring about a positive atmosphere, technological advancement, and having regard to the paradigm shift is noteworthy. Anyway, I should not say more than that, but it's my duty as a member of the Karnataka State Bar Council to acknowledge the tremendous job done by the persons concerned. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ನೋಡಿ, after the amendment, order 3 rule 4 of the civil procedure code will read as follows: no pleader, advocate shall act for any person in any court unless he has been appointed for that purpose by such person by a memorandum subscribed with a signature in his own hand or digitally signed. So these are the changes which are now brought about by the High Court. So digital signature is also recognized in the wakalat or a memorandum subscribed with the signature of his own or digitally signed by such person or by his recognized agent or some other person duly authorized by or under a power of attorney to make such appointment, and the appointment has been accepted in writing by the pleader. So digital signature nu kuda illi ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಆರ್ಡರ್ ರೂಲ್ 4 ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 3 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ರೂಲ್ 2, proceedings in the suit shall mean all interlocutory and miscellaneous proceedings connected with the suit or any decree, etc., etc. These are the changes. Or miscellaneous proceedings under section 141 of code, or for the restitution under section 144, revision petition under section 115 of the code, or petitions under article 226 of the constitution. So the supervisory jurisdiction of the High Court is found under article 227 of the Constitution of India. Therefore the extraordinary power is under article 226, you are all aware. ಸೊ 227 ಅಡಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪಡಿಯನ್ನ ಅಡಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. In the case of applications for execution of a decree, applications for review of the judgment, miscellaneous proceedings under section 141, for restitution under section 144, revision petition under section 115, or petition under article 227 of the Constitution, appeals and applications for leave to appeal, a pleader whose appointment continues in form by virtue of ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೇನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, a pleader whose appointment continues in force ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಉದಕವನ್ನ ಅಡಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ
Next ನೋಡಿ, after the amendment, Rule 4(6) of the Order 3, Rule 4, Sub Rule 6, a pleader appointed to represent a party shall file into a court a memorandum of appearance signed by himself and state the names of the parties to the suit so and so. So ನೋಡಿ, ಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಡಿ ಮತ್ತೆ ಇ. The full postal address of the party and the pleader, and E, if available, the email address, fax number, SMS, instant messaging services, number and other social media account, details of the party and the pleader. ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎದುರುದಾರರನ್ನ ನೀವು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ, ಬಟ್ ಅವರನ್ನ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು we cannot practice that procedure, which is not fair, having regard to the onward march of the legal system in India. Any process served on the pleader of any party are left at the office or ordinary residence of such pleader are sent to the email address, fax number, SMS number, instant messaging service and other social media account details of such pleader. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬರ್ತದೆ, ದೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತದೆ, ದೆನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಟಿಂಡರ್ ಇಫ್ somebody is in a mood to expose his personality to the world at large and show his one, and shall be presumed to be duly communicated and made known to the party whom the pleader represents, and unless the court otherwise direct, shall be as effectual for all purposes as if the same had been given or served on the party in person. ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಒಂದು ನೀವು ಕೇರ್ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ there is a presumption of service of notice under sent under email, fax message, etc. For the Karnataka High Court amendment in Rule 5(2), after the words court absence of instructions from his client, the words or retires from the case shall be inserted. After the amendment, a pleader appointed to act shall be bound to receive notice on behalf of his client in all proceedings in the suit as defined in sub rule 3 of rule 4, where however such pleader having been served with the notice reports to court absence of instructions from his client or retires from the case under Rule 4 of Rule 4, the court shall direct that the notice shall be issued and served personally on the party in the manner prescribed for service of summons on a dependent. So no person shall be deprived of the representation simply because the advocate retired from the case. Safeguards are made under Rule 5(2). ಆಫ್ಟರ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಆರ್ಡರ್ 5 ರೂಲ್ 2 ಅಗೇನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂತ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನೀವು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಕಾನೂನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾನೂನನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1961 must notice this without any file. This one sentence, it is as I said, it's a complete revolutionary change. Copy of plaint to be annexed to summons. Every summons shall be accompanied by a copy of the plaint. Nodi, plaint documents, interlocutory applications, affidavit in support thereof, and if service is affected by a modes provided under the relevant rules made in relation thereto as provided by such rules. Under the ನೀವು ಸಮನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ affidavit in support if service is affected by modes provided under the relevant rules made in relation to this as provided such rules. So ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಈ ಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೊರಿಯರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಕೀಲರು ಬರೀ ಪ್ಲೈಂಟು, ದೆನ್ IA ಅಂಡರ್ ಆರ್ಡರ್ 39 ರೂಲ್ 1 and 2 ಮತ್ತೆ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ ಅವ್ರು ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಬಂದು
ಅವರು ಆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ 1 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೆ 15 ದಿವಸ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು suitably defend his client's case on the first date of appearance because these documents were not with him. Therefore, now under such circumstances, what happens? The injunction, if it is already granted, will continue. So this is the problem. This problem is resolved by Rule 5(2) of the CPC. Then Rule 4 should be substituted with the following, namely, nodi andre Rule 2, Order 5, Rule 4. Appearance of a recognized agent when court directs personal appearance of either plaintiff or defendant. An application filed on behalf of plaintiff or defendant who is directed to be present personally under Rule 3 above, court may, in its discretion, permit a person specifically authorized in that regard by such plaintiff or defendant to appear instead of appearing in person. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡುವ, on the application filed of the plaintiff or defendant who is directed to be present personally under Rule 3, the court may in its discretion permit a person specifically authorized in that behalf, in that regard, by such plaintiff or defendant to appear instead of appearing in person. This is authorized signatory of the plaintiff as well as the defendant. Now, ಈಗ Rule 7 of Order 5 ನೋಡಿ, summons to order defendant to produce documents relied on by him. The summons to appear and answer shall order the defendant to produce in such sufficient number as there are plaintiffs and defendants in the suit all documents or copies thereof specified in 1A of Order 8 attested by the concerned party in his possession or power upon which he intends to rely in support of his case. ನೋಡಿ, ಇದು ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ವಿವರವಾದಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ನೀವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸಮನ್ಸ್ ಟು ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ನೀವು ಆ Order 7 Rule 11 ನೀವು ಪ್ಲೈಂಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನೀವು ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, either electronic or by courier, as the case may be, the defendant is required to produce such sufficient numbers as there are plaintiffs and defendants in the suit, all documents or copies thereof specified in Rule 1A of the Order 8 attested by the concerned party in his possession or power upon which the intends to rely in support of his case. See, ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯವನ್ನ ಉಳಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಫೇರ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು, ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಟು ದ ಹಿಲ್ಟ್ in the new rules, thanks to the High Court of Karnataka for having brought about this the tremendous changes. Then after amendment sub Rule 1 of Rule 9 nodi, Rule 9(5), delivery of summons by court where the defendant resides or has his place of business within the jurisdiction of the court in which the suit is instituted, the service of the summons shall, unless the court otherwise directs, be delivered or sent either to the proper officer to be served by him or one of his subordinates, or to such courier services approved by the High Court, or any other means or any other electronic modes of transmission of the documents, including fax message and SMS or instant messaging services, or on any social media account of such defendant provided by the rules made by the High Court. So ನೀವು ಬೇರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಜೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್, ಆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಒಂದು ಜೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಫೆಂಡೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಗ ಈ ಅವರಾದ್ರು ಅಥವಾ ಏಜೆಂಟ್ ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಜೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ the service of summons, the summons shall, unless the court otherwise directs, be delivered or sent either to the proper officer to be served by him or one of his subordinates,
or to such courier services approved by the High Court or by any other means or by any other electronic modes of transmission. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯುನಿಲಿವರ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ the business place of business is within the jurisdiction of the Bengaluru court or Koppal court or Vijapur court. Anta ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ unless the court otherwise directs, bill delivered or sent either to the proper officer or to be served by him or one of his subordinate or such courier service approved by the High Court. After amendment, Rule 9 of 3 would read as under the service of summons. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೈ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಕೂಡ SMS, instant messaging service or any social media account of such dependent as the rules made by the High Court. There is a expansion of the scope when it comes to ನೋಡಿ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ after sub rule 3 of rule 9. In so far as the service of speed post, registered post with acknowledgement due, ಅಂದ್ರೆ RPD, the postal acknowledgement shara purporting to contain the signature of the party may be deemed to be prima facie proof of sufficient service of the summons on the defendant on the day on which it purports to have been signed by him. If the postal cover is returned unserved, any endorsement purported to have been made thereon by the delivery person or an employee or officer of the postal department shall be prima facie evidence of the statements contained therein. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ. ನೀವು ಪೋಸ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಳಿಸಿದಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಮನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಂತದನ್ನ ಇಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಪರ್ಪರ್ಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಮೇಡ್ ದೇರ್ ಆನ್ ಬೈ ಡೆಲಿವರಿ ಪರ್ಸನ್, ಅಥವಾ ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆರ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ his statement or endorsement purported to have been made thereon by the delivery person or employee shall be prima facie evidence of the statements contained there. ಇದು ಹೊಸ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಹೊಸ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದವರು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡಿ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಪ್ರಾವಿಸೋ ನೋಡಿ, ಅಥವಾ ಮುಂಚೆ 1 or that the defendant or his agent has not claimed such postal service when the information is left at the address of such defendant or his agent, the court issuing the summons shall declare that the summons had been duly served on the defendant. ಇದನ್ನು ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, the postal service of notice. Next ನೋಡಿ ಪ್ರಾವಿಸೋ ಕೆಳಗಡೆ, if the website of the Department of Post indicate that the said postal article was delivered, then where the summons was properly addressed, prepaid and duly sent by RPAD, the declaration referred to in this sub rule shall be made, notwithstanding the fact that the acknowledgement having been lost or misplaced or for any other reason has not been received by the court within 30 days from the date of service of issuance of summons, and if the website of the Department of Post indicates that the said postal article was delivered, then there is a proviso provided service of summons by courier service or by any other means or by any other electronic modes of transmission of documents, including fax message or electronic mail, serving or SMS, as provided under Rule 3, shall be held sufficient according to the rules framed by the High Court in that regard. ನೋಡಿ, Rule 9A ಆದ್ಮೇಲೆ if the summons, if such summons were tendered, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಆರ್ಡರ್ 5 ರೂಲ್ 9A of 4 ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಸಬ್ ರೂಲ್ 4 of rule order 5 and rule 9A, if such summons when tendered is refused or the person served refuses to sign an acknowledgement of this service and upon the application of the party accompanied by an affidavit of the person who has tendered such a summons, the court issuing the suit summons shall declare that the summons had been duly served on such person. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾವು ಅತ್ಯಂತ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಓದಿ ತಮ್ಮ ತಕರಾರು ಏನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ನೋಡಿ rule 10, service of the summons shall be made by delivering or tendering a copy thereof signed by the judge or such officer as he appoints in this behalf and sealed with the seal of the court as provided in the applicable rules framed by the court. That rules means that the courier rules and also email rules. For Karnataka, after the words, ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ನೀವು, ಮೇಲ್ ಬಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್, ಇವಾಗ ಫಿಮೇಲ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. Then where service may be made an adult member of the defendant's family, where in any suit the defendant is absent from the residence at the time when the service is sought to be effected on him there, and there is no likelihood of his being there within the reasonable time, unless he has an agent duly empowered to accept the service of the summons on his behalf. Service may be made on any adult member of the family or of the defendant who is residing with him, provided that where such adult member has an interest adverse, ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಣ್ತಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಮನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೊರದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ shall be deemed for the purpose of rule 13 or rule 3 third column of the schedule of limitation not to have been duly served. ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲನೇ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಒಂದೇ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, after the word service may be on adult, the male may be deleted, of course any ಇದು. After the words member of the family of the dependent, the words not being a servant shall be deleted. ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸಗಾರ ಏನಿದಾನಲ್ಲ ಅವನ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಬಹುದೇ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ತಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The serving officer shall mention the name, address and the phone and mobile number of the person by whom the house was identified and in whose presence copy was so affixed. ನೋಡಿ, when defendant refuses to accept the service, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ serving officer shall also obtain the signature of that person to such report. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ನೀವು copy of the summons or other door of other conspicuous part of the house in which the dependent ordinarily resides or carries on business or personally works for gain, and shall then return the original to the court from which it was issued, with a report endorsed therein or annexed thereto, stating that he has so affixed the copy of the circumstances under which he did so. The serving officer shall mention the name, address and phone mobile number of the person who was found there. Then issuance of summons, ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರೀ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Then rule 13 by substitute examination of the serving officer. Court on considering such affidavit may make such further inquiry in the matter, and if it thinks fit, and shall either declare that summons has been duly served or order such service as it thinks fit. Then rule 21 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, service of summons where dependent resides within the state of Karnataka, a summons may be sent by the court by which it is issued within the state, either by one of the officers or by post by such courier service as may be approved by the High Court, by fax message or by electronic mail service or any other means as may be provided in by the rules made by the High Court, to any court not being the High Court having jurisdiction in the place where the defendant resides. So it goes beyond the jurisdiction of the court except the High Court. So in rule 23, duty of the court to which the summons is sent, ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. The court to which a summons is sent under rule 21 or rule 22 shall, upon receipt thereof, proceed as if it had been issued by such court in accordance with the rules applicable to that court. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನೇ ಉದ್ಭವವಾದಂತ ಒಂದು ಸಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And shall then return the summons to the court of the issue together with a record, if any, of its proceedings with regard thereto. Then
Service of summons where defendant resides ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. Service of summons where defendant resides outside India. ನೋಡಿ outside India ಆದ್ರೆ then the court may direct the proper officer within the meaning of Rule 9 to cause the summons to be addressed to the defendant by any other means of transmission of documents, including speed post, registered post with acknowledgement due, or courier, or fax, or electronic mail service, as per the rules framed by the High Court of Karnataka. Then idral nodi, if the said arrangement does not prohibit, the summons may be sent to by any means of transmission of the documents, including speed post, registered post. ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಕೂಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ದಲಿದ್ರೆ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಕ್ನಾಲಜ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ, ಆರ್ ಕೊರಿಯರ್, ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್, ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೇಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ as per the applicable rules framed by the High Court of Karnataka. So this has a trans-border application within the limited parameters. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ತಾವು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಸೆಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ರೆ, ಆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಮನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ 26, ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಸಮನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಅಂಡರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆರ್ ಕೋರ್ಟ್ ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಫಾರಿನ್ jurisdiction vested in the central government, a political agent has been appointed or a court has been established or continued with the power to serve summons or process issued by a court under this code. For example, ambassador in any foreign territory in which the party resides, or by any arrangement between the central government and the government of the foreign territory in which the party resides, the summons or process may be served by an officer of the government of such territory. The summons or process may be sent to such political agent or court or officer through the Ministry of the Central Government dealing in the external affairs. Central government has, by notification in the official gazette, declared that any court situated in any foreign country may serve summons or process, and where no political agent is appointed or court is established or continued as aforesaid by the central government, the summons or process may be sent to such court as may be specified in the said notification by any means of transmission in documents including speed post. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. If such political agent, court, or other officer specified in as per clause 1 returns the summons duly signed with an endorsement that the summons has been served on the specified party in the manner herein before, such endorsement shall be deemed to be evidence of service. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಕೇಸ್ ಹಾಕದಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿದನೆ ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಸಮನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ that would be treated as the endorsement, that would be treated as a proper service and shall be deemed to be evidence of service. After amendment, Rule 26A of Rule 5, Order 5 would read as hereunder: summonses to be sent to officers of foreign countries. ಇದನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ by any means of transportation of documents including speed post, registered post with acknowledgement due, or courier. Of course, the new mode of electronic or technological advancement which the High Court has adopted is made applicable even to summons to be sent to officers of a foreign countries. Service on defense personnel, including soldiers, sailors, airmen, members of border security force, Indo-Tibetan border police, where the defendant is a soldier, sailor, or airman, the court shall send the summons or process by speed post, registered post, prepaid, as per the applicable rules framed by the High Court of Karnataka for service of the on the defendant, together with a copy of to be retained by the defendant in his commanding officer. So the commanding officer will be
not be responsible, at least he is identified under the rule. Notwithstanding anything contained, you see, Order 5 Rule 29A, notwithstanding anything contained in the foregoing rules, where the defendant is a public servant, not belonging to military, naval, or air force, sued in his official capacity, service of summons shall be made by sending copy of the summons to the defendant by speed post, registered post, for acknowledgement, or courier, or fax message, or electronic, as per the applicable rules framed by the High Court. Where the summons or process is issued by the speed post, registered post, prepaid for acknowledgement or courier, the defendant shall sign and return to the court which is issued the summons. Rule 32 ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಡರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ರೂಲ್ 32 ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ. ಆಲ್ ಸಚ್ ನೋಟಿಸಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ದ ಸೂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ಯುಟರಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಸೂಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ಲಿ ಸರ್ವ್ಡ್ if left by a party or pleader, by a person employed by a party, or by an officer or employee of the court at the said address, contact details for service of the party intended to be served. Apart from these, all these mobile, WhatsApp, the alternative methodology is also recognized in Rule 32 of Order 5. Service of summons, Rule 35. Every summons mentioned in any order of the rules made under schedule shall be served in any of the modes provided for service of summons under this rule and order, and the rules as to the manner and the proof of service shall apply to such summons. Service of notice. Every notice to a party other than that permitted to be served under this pleader, on the pleader, shall be served in any of the modes provided for service of summons under this order, and the rules as to the manner and proof of service shall apply to such notices. Will nodi, every pleading shall contain the party's full postal address and the contact details of that person, electronic email address, mobile number, WhatsApp, PAN card details, electoral ID number, or such other details as may be available. These details furnished by the party. Okay. Now, in addition to the pleader's address for service as required under Rule 32 of Rule 5 of this code, these details furnished by the party, unless change therein has been notified to the court by filing a separate memorandum to that effect. So, whenever there is a change in the PAN card or entity, mail address, mobile number, WhatsApp, all these things can be brought to the notice of the court. When a memorandum of change of any of the contact details is filed by any person, a notice to that effect shall be made in the cause title of the pleadings. And if the pleadings happens to be the written statement also, in the cause title of the plaintiff, as also such database as maintained by the court, provided that the party may be required to furnish such other contact details as may be as per the rules framed by the High Court in this regard. For example, ನೀವು ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ 2 ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು ನೀವು. Provided that the party may be required to furnish such other contact details as per the rules framed by the High Court. The expression pleading for the purpose of this rule shall include plain, written statement, counterclaim, rejoinder, replication, impleading application, obstruction application, third-party proceedings, memorandum of appeal, memorandum of review, memorandum of revision, original and miscellaneous proceedings. I do not think that anything is left to the imagination. Nothing is left to the imagination. Only thing is the scope of the rules in the matter of service of summons or documents or notice is the horizon is expanded. There is a total expansion of the horizon.
but sufficient care is taken by the High Court in framing the rules. After the above amendments, Rule 14A, address for service of notice. Every pleading shall be accompanied by a statement in the prescribed form, signed as provided in Rule 14, regarding the address, contact details of the person. So, idu munche idudinna add madidare. Such address, contact details may from time to time be changed by lodging in a court a prescribed form duly filled up and stating the new address of the party and accompanied by a verification petition. So you can always upgrade or update your contact details in the data of the court. The address, contact details alli nimge final decree proceedings, miscellaneous proceedings, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ, and shall hold good subject to opposition for a period of 7 years after the final determination of the case or matter. Service of any process may be effected upon a party at his registered address, contact details in all respects as though such party resided therein. Sufficient opportunity is already given to change the details, electronic details. Where the registered address, contact details of a person is discovered by the court to be incomplete, false, or fictitious, the court may, either on its own motion or on the application of any other party, order, in the case where such registered address, contact details was furnished by a plaintiff, stay of the suit. See, nodi, ಎಂತ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. In the case where such registered address, contact details was furnished by defendant, his defense be struck off and he be placed in the same position as if he had not put up any defense. ನೋಡಿ, ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್, ಫಾಲ್ಸ್, ಇಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಲೈಂಟಿಫ್ ಈ ತರದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. Where a suit is stayed or a defense is struck under sub-rule 5, the plaintiff, or as the case may be, the defendant may, after furnishing his true address, apply to the court for an order to set aside the order of stay. So you can always seek for modification of the earlier order. Then, after amendment of Rule 1 of Order 7 would read as follows: the particular to be amended in the plaint. Plaint shall contain the name of the court. Nodi, the ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, name, age, description and address contained in the plaintiff as required under Rule 14 of Rule 6. The name, age, description and the address, contact details of the defendant as required under Rule 14 of Rule 6, so far as can be ascertained by the plaintiff. Last al nodi, a list of dates and events in chronological matter which we file in the writ petition or regular first appeal. List of dates and events in chronological order which with relevant material facts or events pertaining to each of the dates shall be furnished in the form of a synopsis. ನೀವು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ವಕೀಲರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತರಬೇತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ದೆನ್ produce on presentation of post court orders that summons be served on the defendants in the manner provided by Rule 5. The plaintiff to present within 7 days from the date of such order as many copies of the plaint along with all the document application. Nodi, idu representation of people's act ತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. This is only to bring about transparency in the court affairs and nobody is taken by surprise. Order 8, Rule 1A. The defendant shall endorse
on the written statement or annexed thereto a list of documents of which he relies, whether is possession or power or not. A copy of the written statement along with the list document shall be furnished. Along with the written statement, the defendant shall file it to the court an acknowledgment signed by the plaintiff or his pleader in token of having received a copy of the documents mentioned in the Rule 3 above. So there must be counter proof by the if this is not done, the court can dismiss where summons not served in consequence of plaintiff failure to pay cost. ನೀವು ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಣವನ್ನ ಕಟ್ಟದಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ವಜಾ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಆಫ್ ದಿ suit where plaintiff after summons returned unserved fails for 30 years to apply for fresh summons. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ 30 ದಿವಸ ಒಳಗಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೂಟ್ ವಜಾ ಆಗ್ತದೆ. ವಜಾ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಮೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಲಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ಫ್ರೆಶ್ ಸೂಟ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ದ ಡಿಸ್ಮಿಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಸಮನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆಯ್ತಾ. ನೋಡಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಮೇ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಆರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ in the same manner as that provided in the Order 5, where the court is of the opinion that the issues cannot be correctly framed without examining. This is okay. Summons house served party as to the manner in which proof of service shall apply to the case. Provisions relating to certain items without prejudice to the generality. Expenditure incurred for giving any notice. Expenditure incurred on any notice. Expenditure incurred or on the typing, writing, printing or scanning. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಸು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Agent for government, if it's so directed by the court, the government pleader, standing counsel in any court as an agent of the government or the official shall accept process ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರು ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಗ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಬರ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇನ್ನ ಪರಿಪಾಠ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅವರ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಟಿಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದನ್ 2 or more persons who claiming to be partners of a registered partnership firm or 2 or more persons alleged to constitute a registered partner firm. After amendment, ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ, any 2 or more persons claiming or being liable as partners and carrying on the business in India may sue or be sued in the same name of the firm of which such persons were partners at the time of the acceptance of the cause of action. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಳೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. The provisions of Order 5 by the High Court be applicable towards the such summons. The summons of the suit shall be in form number 4. Provisions of Order 5 and the rules framed thereunder by the High Court being applicable, then by following the procedure detailed in Order 5. So, ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದವರು ಅತ್ಯಂತ ಮಾದರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಗಾರನೂ ಕೂಡ ಸಿವಿಲ್ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಸಮನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದವರು ಒಂದು
ಮಾದರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿದ್ರೆ ತಾವು ಅದನ್ನ ಹಾಕಬಹುದು. ಈ ಈ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ. ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷಗಾರರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಗೆ, ತಡ ಆಗದಂಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.